Next one, okay, we will continue about the mitigation control. So, mitigation control is a type of control used in auditing. Okay, when we do the IT audit, especially, we need a mitigating control because we need to discover and to prevent, okay, the mistake that lead to uncorrected or unrecorded misstatements that will generally be related to control deficiencies. So, for example, here, a trader, okay, may fail to record a trade and the error may go unnoticed for several reporting periods. This is regarding with the IT, finance and banking. So, mitigating control, okay, will be the instrumental. Dia akan jadi platform, okay, di sini to prevent the mistake. So, if a key control fail, the mitigating control will take place. So, it will prevent, okay, the result potential financial statements error from becoming the material. So mitigation control usually is the how to overcome the problem when this happens. So we need the mitigation control. So we have several risk mitigation. Okay, here. The first one, okay, to ensure. Okay, we need the risk mitigation because we want to ensure the business continuity. So, some of the risk, okay, when the downtime. Okay, downtime usually happen, especially when in IT, finance and banking. This is always happen. Okay, we need the downtime to make sure we need kita panggil sebagai macam dia punya cool hour. Okay, cool hour. So there is no operation will happen during the downtime. So what are the risk will happen during the downtime? So kena tengoklah sebagai nak pastikan the business akan berjalan seperti biasa, tapi during the downtime apa yang kita perlu buat. Okay. Number 2 is about fault tolerant computer system. So, any redundant hardware, the software or power supply will provide the continuous uninterrupted service. So, kita akan tengok apa dia punya backup dekat sini. Okay, jika ada berlakunya fault tolerant. Okay, number 3, high availability computing. Okay, designed to maximize the application and system availability. And usually, kalau macam contohnya during the salary, kita tahu macam banyak sangat, especially the finance and banking, dia yang akan ada banyak macam dia punya application yang menyebabkan macam dia akan jadi macam slow. So, apa yang kita nak pastikan bahawa bila berlakunya the high availability computing. Okay, number 4 is the load balancing. Okay, distribute the access request across multiple server. So, kita tahu macam every application will control by the server. Server tu duduk dekat mana. So, dia akan pastikan server ni macam dia boleh bekerja dengan baik dengan apa benda yang the client and server request. Okay, so bila kita kata multiple server, maksudnya dekat HQ ada server, dekat branch ada server, dekat tempat-tempat lain ada dia punya server. So, macam mana nak pastikan dia punya request tu dapat dipenuhi dengan baik dan can be accessible by everybody. Okay, maknanya the load tu dia akan berjalan dengan baik lah. Okay, number 5, mirroring. Okay, mirroring is a backup server. Okay, backup server yang akan duplicate the process on the primary server. So, apa benda yang primary server buat, backup server dia akan pastikan dia juga akan dapat berjalankan benda tu dengan baik. Okay, so maknanya kat sini, every application or all the processes, okay, must be backup. Okay, must have the backup from the server itself. Okay, and number 6, recovery-oriented computing. Okay, we design the computing system to recover more rapidly from mishaps, especially when down. For example, sometimes the system, the server is not functioning well. So, how you want to recover back whatever application yang tengah berjalan waktu itu. So, ini yang kita masukkan dalam risk mitigation. Maknanya kita nak pastikan the business continuity berjalan seperti biasa. Tak ada macam contohnya, oh server kita down, kita tutup bank, kita tutup the system. No. Okay, maknanya ada benda lain masih lagi boleh berjalan, cuma ada certain period saja yang benda tu akan ada dia macam ada masalah. Itu biasa berlaku when we involve with the information system. Okay, and then nak pastikan itu masalah tadi tu, apa yang kita kena buat adalah kita kena ada two types of planning. Okay, planning. So, the first one is disaster recovery planning.
Okay, disaster recovery planning and business continuity planning. So disaster recovery planning, we devise the plan for restore of disrupted services. Okay, contohnya apa plan yang kita kena buat jika berlakunya earthquake, terrorist attack, flood or any theft ataupun kebakaran, benda-benda macam ni. So apa kita punya plan? Kita jangan cakap okay, tak akan berlaku benda tu. Tapi jika berlaku, okay, so kena ada ni kita masukkan disaster. Maksudnya dia tak berlaku selalu. Okay, dia berlaku kadang-kadang dan mungkin kemungkinan besar berlaku atau tidak. So we must have the planning if disaster happen. So apa dia punya do's and don'ts yang kita perlu buat. And then number 2 is the business continuity planning. Okay, we focus on the restoring. Okay, after the disaster, kita kena restore balik whatever operation or the process and procedure yang ada sebelum-sebelum ni, kita kena restore balik dalam kita punya proses tu tadi. So kita kena, maknanya disaster tu jika berlaku ini kena buat. Business continuity adalah after disaster happen, so what you should do. Okay, so this the both type of plans, okay, kita kena ada to identify the most critical system, especially kalau kita tengok kita punya main system kita apa. Kalau macam finance and banking, kita tahu dia punya main system mestilah melibatkan macam dari sudut macam kewangan, account, benda-benda macam ni. Yang ni maknanya kita kena tumpukan yang itu lebih. Okay, and then kena tengok business impact analysis to determine the impact of the outage. Okay, apa impact dia bila benda ni berlaku? Adakah melibatkan kerugian bagaimana? Everything you have to list down. Okay, and then the management must determine which system restored first. So that's why we have to look first the main system or the main outcome yang perlu ada in the organisation. Okay, so itu cara untuk kita list down. Kita tak boleh macam kata yang mana paling mudah. No, kita kena tengok yang mana yang paling ketara. Kalau kita tak buat, benda tu akan memberi kerugian sangat besar in the organisation. Okay, alright. After kita dah buat risk mitigation, kita kena tengok audit. Okay, kita akan buat 2 types of audit. Okay, the first one is MIS audit, Management Information System audit. The second one is the security audit. Okay, MIS audit will identify all the control that govern the individual information system and assesses their effectiveness. So we have to make sure that all the information system, okay, an individual information system, meaning that every system in the organisation, kita kena tengok macam siapa dia yang dia punya accessible dia. That's why kadang-kadang, bukan kadang-kadang, most system dalam organisation kita ada audit trail. Maknanya macam bukan sebarang-sebarang orang saja boleh buat. Jadi kat situ kita boleh tengok, okey, kenapa benda ada masalah? Oh, orang ni yang buat, patutnya dia tak boleh buat. Tapi kenapa dia buat? Itu bila berlaku audit trail. Okay, tak boleh simply macam kata tak apa, saya cover. No, tak boleh. Okay, sebab kita kena dia ada individual information system dan kita ada macam several people yang boleh access to that particular system. Okay, number 2 is about security audit. Okay, we have to review the technologies, the procedures, the documentation, training and personnel. Especially macam teknologi, adakah teknologi tu perlu diubah ataupun perlu buat penambahbaikan? Prosedur juga kena ikut the teknologi. Kita tak boleh macam teknologi berubah, but the procedure still ambil yang lama. Documentation need to do the kena ada, kita panggil penambahbaikan. Okay, and then we have to train our staff, train the person in charge, okay, untuk some of the maybe about the hardware and software that we apply in the organisation, and who are the personnel, siapa dia punya user dia. Masalahnya kadang-kadang most of organisation berlaku, kita review the teknologi, kita buat penambahbaikan, kita tambah macam-macam. We have the updated software, high impact of hardware, but the people doesn't know how to operate it. So masalah lah. So maknanya macam benda tu sekadar tengok saja. So dari segi security bagaimana? Jika berlaku kecurian, tiba-tiba boleh komputer ada, tiba mouse tak ada, hilang. So benda macam tu, ini kita panggil sebagai kena ada dia punya prosedur. Jika berlaku macam ni,
kadang-kadang organisation dia akan fikir tak akan berlaku. Kita tak tahu. We never know apa yang akan berlaku in the organisation. Sebab kita tak boleh macam nak x-ray everybody kan. Kita tak nampak. Jadi kita kena pastikan jika berlaku, apa yang perlu kita buat. Okay, ini yang patutnya we apply. Especially ini berkaitan dengan IT lah. Yang berkaitan dengan IT. Okay, ada information system audit. Okay, examines firms overall. Okay, tadi kita tengok MIS audit, security audit. Ini information system audit pula. So, examine firms overall security environment as well as the control governing individual information system. So, kita akan review semua ni balik. The technology, the procedure, documentation, training and personnel, and then kita akan simulate disaster to test response of technology, IS staff and other employees. Okay, apa yang berlaku, kita kalau macam contohnya, macam kita tengok kadang-kadang when we go to any organisation, dia dah ada macam if this happen, apa yang staff dia semua macam ready. Ini yang kita kena tengok. And then list and rank all the weakness, okay, and estimate the probability of their occurrence. Okay, kena ada weakness and the probability, the occurrence, and then we assess the financial and impact of each threat. Apa impact dia? Adakah menyebabkan macam dia akan menyebabkan everybody, kalau macam contohnya server down. Jadi macam semua orang kata apa? Okey, kita yang kerja hari ni. Yeay. Macam tu. Tak. Apa dia kena buat dan adakah melibatkan loss and profit. Okay, so ini yang kita kena tengok. So this is a sample of auditor's list of control and weakness. Kalau kita tengok dekat sini, this is the nature of weakness and impact. Okay, user account with missing password. Okay, chances for error, maknanya leave system open to unauthorized outsiders or attackers. So, apa management response, dia akan eliminate account without password. Maknanya macam ini adalah dia punya problem. Ini dia punya problem. Apa yang berlaku jika problem tu berlaku? Yang ini apa dia punya jalan penyelesaian. Ini yang kita kena pastikan the organisation buat. And kita akan tengok the IT auditing. Apa main role IT auditing ni? Apa yang diorang kena buat sebenarnya? Okay, the companies audit their financial data using outside firms to make sure there aren't any discrepancies in the accounting processes. Orang lain yang kena datang kat kita yang akan audit kita punya finance data. Sebab kalau kita mesti ubah data tu. Jadi kita kena hire the audit company, okay, untuk buat ini especially melibatkan finance. Okay, and then perhaps they audit their supply system on a periodic basis to make sure everything is up and up. Maksudnya kat sini up to date. Okay, yang sentiasa up to date according dan sistem pun sama juga, dia adalah up to date. And then audits will verify, okay, the system was developed according to the spec, input, processing, process and output system are operate according to the requirement. Okay, maknanya macam dia, apa yang sistem kita nak buat tu, dia menjangkaui apa benda kehendak finance ni tadi. Maknanya contohnya kita buat untuk macam saving account punya sistem, so dia menjawab ke tidak. So macam kita punya main adalah saving account, tapi adakah sistem kita ni menjawab tak untuk saving account ni? Itu yang kita nak tengok dia punya IPO dekat situ. Okay, and then that the data is protected. Data especially mesti protect against staff abuse and misuse. So MIS audit check all the control we've discussed in this chapter. Okay, so ini yang kena buat lah. Itu yang tugas MIS, to correct the software flaws. Once they are identified, the software vendor create a small piece of software called patches to repair the flaw. Jika ada flaw dekat situ, macam contohnya ada dia punya macam minor dekat situ, ada perlu buat correction, so tapi dia tak mengganggu keseluruhan software tersebut. Dan macam mana dia orang kena buat? Dia kena test dulu to make sure the system quality enough, okay, to run in the any finance and banking sector. Alright, so I finished until IT auditing. So we will continue tools and technologies for safeguarding information resources in the next video.